Example 7.4, nitrosyl chloride NOCl, जो नालो है nitrosyl chloride, a yellow colored gas prepared by the reaction of NO and Cl2, nitric oxide and chlorine gases. Reaction है nitric oxide, chlorine, then nitrosyl chloride. If at certain temperature the partial pressure of equilibrium mixture is, हर एक का जो partial pressure मिलेला है, NO जो partial pressure है 0.17 atmosphere, chlorine Cl2 partial pressure 0.2 atmosphere, and nitrosyl chloride NOCl 1.4 atmosphere. Equation के ॾिसूं एच द डेटा टाइम्स प्रेशर मिल रहा है पाण खे, pressure of NO, partial pressure of NO, this is equal to partial pressure of NO 0.17 atmosphere, partial pressure of Cl2 0.2 atmosphere, and partial pressure of NOCl, nitrosyl chloride is 1.4 atmosphere. And calculate Kp, partial pressures मिलेलन, and equation के ॾिसी जेकर फार्मूला लिखूं हिते त Kp is equal to partial pressure of product to the partial pressure of reactant. Product करिया NOCl in pressure of NOCl इहो थींदो स्क्वायर, जो त अॻियां कोएफिशिएंट 2 आहे हुनखे पावर बनाइबो अपॉन रिएक्टेंट partial pressure of NO इहो स्क्वायर and partial pressure of Cl2. So this Kp is equal to partial pressure of NOCl 1.4 square upon partial pressure of NO 0.17 square, partial pressure of Cl2 0.2. and I can simplify them. Kp is equal to 1.4 जो स्क्वायर ये तो 1.96, 0.17 जो स्क्वायर 0.028 into 0.2 जो साॻियो मल्टीप्लाई निशानी. Kp is equal to 1.96 0.0289 into 0.2. तो ये जवाब तो 0.00578 हिन सां डिवाइड कयूंसि त Kp is equal to 339.1. हाणे यूनिट जे करे ॾिसूं त प्रोडक्ट जो 2 मोल आहिनि ऐं रिएक्टेंट जा 3 मोल आहिनि, माना डिनोमिनेटर में हिकिड़ी कंसंट्रेशन वधीक आहे, हिकिड़ो पार्शियल प्रेशर वधीक आहे. ईअं चऊं हे बि एटमॉस्फेयर स्क्वायर कैंसिल थी वेंदा, हीअ एटमॉस्फेयर बचंदो जेके मथे खणी वेंदासूं, लिखंदासूं एटमॉस्फेयर इनवर्स. That's the answer.